Kundalini Yoga. Сегодня мы поговорим о кундалини-йоге Let's now talk и about вообще Kundalini о Yoga роли and кундалини about the role of в Kundalini духовной in the spiritual самореализации человека. self-realization. Но вначале отмечу, что However, на let me пути first note йоги that on the или path of все то же yoga самое or on на the path of религиозном пути, religion, which is the same thing, можно one can выделить три distinguish three основных directions of направления work on саморазвития: oneself: интеллектуальное, intellectual, этическое ethical, and и psycho-energetical. психоэнергетическое. Они подразумевают They imply the изучение first one, и studying осмысление and целей understanding the goal of spiritual efforts духовных and усилий the ways of и cognizing this способ goal. достижения этой цели. Также этическую Ethical самокоррекцию self-correction и прямое and преображение direct себя transformation of как oneself as a души, soul or consciousness что то же самое сознание, ради for the sake сближения of becoming себя closer by the degree of the по subtlety уровню of the consciousness утонченности to the primordial с consciousness. изначальным сознанием. Ведь изначальное сознание – это After all, the есть primordial высочайшая consciousness is the subtlest часть part of the Абсолюта. Absolute. И также мы еще должны Additionally, we should расти grow в as количественном смысле. consciousnesses. Сознание A обладает consciousness has, способностью, among other в том числе capacities, a к capacity to количественному grow росту. quantitatively. Все это необходимо. All this Нельзя is достичь necessary. полной One духовной cannot achieve full spiritual самореализации self-realization без without освоения mastering именно everything всего mentioned. перечисленного мной. При этом подчеркнуть, что Let me для also полной note that победы for achieving full victory, one требуется needs a high высокий level уровень of так so-called называемой personal power, личной силы. То есть that is, the именно power of силы the consciousness, of утонченного the consciousness that сознания. has been refined. А она прямым This образом power коррелирует correlates with the с size величиной of the individual consciousness. индивидуальной души. Ну и плюс еще должно Additionally, one быть should развито develop the умение ability to act as a consciousness, действовать именно, умение действовать сознанием. Должны быть развиты one should навыки develop the practical внеtelесной skills of the работы, work of the consciousness работы сознания outside one's material body. материального тела. Также очень важно понять, что имеют It is also ценность very important размеры to и сила understand that the сознания size только and power очищенного of a от consciousness всяких are плотских valuable only if the Во-вторых, эти consciousness is ценности purified from coarseness and egocentrism. мы уже много говорили и в наших беседах
И We have already discussed in our books and in our previous conversations людей, that the destiny of coarse people обладающих who are inclined to violence and aggressiveness and who live in the states of irritation, раздраженности, their destiny is это hell, ад. А ад — the это rubbish heap помойка of the evolutionary process of the universal consciousness. вселенского эволюционного процесса. Что же касается эгоцентризма, то As for люди, egocentrism, обладающие people эгоцентризмом, who possess it не cannot смогут flow быть into the Creator. Ведь вливание Because to flow into Him Творца, implies to dissolve in оно Him. подразумевает растворение в нем. А сильно выраженное And an inflated «я» personal I or self будет will prevent this. слияние с Богом подразумевает The то, mergence что with God остается только implies одно that его there remains «я». only His I or self, «Я» the Творца. I of the Creator. А второе And the second small and inflated I does not allow this to happen. оно не позволит это сделать. Должно наступить исчезновение A lower I or lower self should disappear in the mergence with the higher I or the higher self. одним из важнейших правил для One of the most important rules of the successful advancement on the spiritual path is to adhere to the killing-free nutrition. That is, nutrition that excludes the meals made of bodies of animals. из любых, из тел любых животных. Причем делаться And это it should be stressed that one needs to practice this due to ethical reasons, due to compassion, а не and not because of some selfish motives. For example, the fear that not practicing such a diet could cause harm to one's health or spiritual advancement. очень важно, прежде чем начать заниматься какими-либо Before starting to practice certain spiritual methods under the guidance of an instructor, it is essential to understand first what God, who has sent us to develop on this planet, wants from us. пославший нас сюда, на землю, для самосовершенствования. И вот только если мы это понимаем, Only if we understand this, we can evaluate correctly these or those conceptions of different religious movements, teachings and концепции schools. тех или иных религиозных направлений, учений, школ. И это даст гарантию, если мы умеем в этом This, разбираться, in это its даст turn, гарантию, allows что us to avoid getting into the activity of some pseudo-spiritual schools and sects that can do much harm to their followers. которые могут очень значительно калечить души своих адептов. И вот когда мы познакомились с замыслом нашего So Творца, then we have understood the plan, the intention of our Creator for us, and этические when we have fully accepted the ethical principles suggested by Him,
the principles of interaction with Him, with all living beings, and with the entire ecosystem inside the Absolute, only in this case can we advance with confidence through the spiritual path. I mean that we can start working on the psycho-energetical aspect of the development, without which, as well as without the other two aspects, it is impossible to achieve the perfection. Невозможно достичь совершенства. Работа по этому психоэнергетическому компоненту This work begins with purification and development of the energy structures located inside the body. расправление энергоструктур внутри собственного тела. Эта ступень называется This stage is called Raja Yoga. Здесь используются такие On this stage, one uses such methods as pranayamas, mantras, and work with visualizations. представлениями. Это все очень подробно All this is described in detail in our book Ika Psychology and demonstrated in our other films. Что очень важно, It is very important that these methods allow one to harmonize one's emotional sphere, because our emotions are generated in the chakras, and emotions are the states of the consciousness. Эмоции – это состояние сознания. Причем то The emotions that we have accustomed ourselves to living in while being on the earth determine our future after the death of the material body. Thus, the habit of living in coarse emotional states predetermines health for us. On the contrary, the habit of living in the subtle emotional states of tender love and care ensures paradise. This is how one can cognize paradise. Paradise is not reached through some kind of act or acts, but through the self-transformation that I mentioned. The acts are another thing. They form karma as well. However, we get to paradise or hell depending on the emotions to which we have accustomed ourselves during the life in our bodies. Let us note what great importance Jesus Christ attached to this aspect, and all this is written in the New Testament. It is worth mentioning that the paradisiacal states of the soul are the starting ground from which one can begin walking directly to the cognition of the Creator, and then to the emergence with Him. Прямое познание Творца и процесс слияния с Ним, следующий за этим. Что еще очень важно знать, it is also crucial to know that further steps in the development of oneself as a consciousness are made outside the material body, in the subtlest layers of the multidimensional Absolute.
многомерного мироздания или абсолюта. А And one can enter these layers with the purpose of working meditatively in them only from the energy structures of the organism that were purified and refined to the level of purity and subtlety of these layers. If the body is energetically dirty, one can exit from it only to coarse layers, hellish or those close to hell. или близкие к ним эоны абсолюта. И вот после того, как чакры и основные So, after меридианы the chakras and main meridians are cleansed and treated inside the body, and one has learned to stay firmly in the Anahata chakra, it is possible to start working on the final, large stage of the path, the stage of Buddhi Yoga. то есть будхи-йоги. Будхи-йога – это развитие себя Buddhi Yoga is the development of oneself as a consciousness or a soul up to sizes much bigger than the size of the material body. первые шаги здесь Here, one should make one initial efforts in the following directions. Первое – это развитие себя в качестве First, one needs to develop oneself as a spiritual heart. подчеркнуть, что напрямую Let me stress that the only way of direct cognition of God is to cognize Him by one's own giant and subtle spiritual heart. другой возможности не существует. There is no other possibility. Второе. Second, one needs to create a Dharmakaya. Причем не только одной. It is even better to create two Dharmakayas. In the literal translation, the word Dharmakaya or Dharmakaya means body of the path, that is, body of the spiritual path. Третье. Third, one needs to master the nirvanic state of Nirodhi or Nirodha through the meditation total reciprocity. This is a universal method that allows a consciousness which has become much larger than its material body to enter into the mergence with the Holy Spirit and then with the Creator. The development of the chakras outside the material body allows one to form a Dharmakaya. Позволяет сформировать Дхармакаю. Такое преображение чакр Such a transformation of the chakras is done through expanding them from within the body, все тех же семи the 7 chakras. способом To do this, такого we use the method of pushing the chakras walls from является within. раздвигание изнутри стенок чакр. Дхармакая выстраивается A в виде Dharmakaya is столба made in the form of a pillar of connected chakras. Из них 4 верхние Of частично them, остаются the в 4 теле, upper chakras remain partly а in the body, 3 нижние and the 3 lower chakras prolong this pillar backwards and downwards in relation to the body. назад вниз.
относительно тела. Но делается это However, we do all this on a fundamentally larger scale. должны стать In огромными. other words, these chakras should become huge. И вот развитая Дхармакая, развитая именно A таким developed образом, Dharmakaya is a structure of many представляет собой miles. структуру размером во много километров. И понятно, что подрасти Thus, сознанием it should be до clear that a размеров practitioner, as a consciousness, быстро cannot растет. grow to such a size Для этого quickly. требуются годы Years of intense work on интенсивной oneself are работы necessary. над собой. Более того, желательно каждому создать не Moreover, одну, it is desirable to а create две not only one but Дхармакаи two разных уровней. Dharmakayas, the right and the left one. Что еще нужно сделать? What else does one need to do? Оказаться развитым One should learn to be, духовным as a сердцем, developed spiritual heart, with с active активно arms of the consciousness, функционирующими руками сознания, под муладхарами under the muladharas of the two Dharmakayas. И тогда вот простейшие действия приводят And then, with a little effort, it will be possible to perceive таким образом себе возможность восприятия the primordial изначального consciousness сознания не in the где-то space вдалеке, where the body is, а прямо здесь, and где not somewhere in a distance. внутри тела. Это обеспечивает нам наиболее выгодную позицию This allows one to master more easily the для mergence with the освоения primordial слияния и consciousness срастания, and the divinization of the cells of а также one's для material body. обожествления клеток тела. А вслед за этим уже легко последует After this, it will be easy to master such meditations as temple and two temples, два храма. Вот именно так человек постепенно превращается, In this way, one gradually transforms during a normal human incarnation into a Messiah, an avatar, that is an embodied representative of the Creator. Мессию, аватара, то есть воплощенного представителя Творца. Но для того, чтобы все это могло However, in order to make this happen, one has to have a very extensive experience of positive evolution in one past incarnations. духовной эволюции в своем прошлом, в прошлых воплощениях. Наличие такого опыта имеет отражение в накоплении в его Such an experience is reflected in the amount of accumulated atmic, that is divinely subtle, potential of a consciousness, which is called by the term Kundalini. который и обозначается термином кундалини. Оказывается, что при каждом новом воплощении у
It turns out that every time a person incarnates into the next body, the entire soul does not get embodied, but only a small part of it. а лишь незначительной части. Именно эта часть и обозначается термином This part «джива». is called jiva. А все остальное, самое ценное, The rest, the most valuable part, is stored in an archived or compressed, speaking in computer terms, архивировано form в виде in a unique container known as Kundalini. копилки. Копилка кундалини напоминает по форме The container of Kundalini resembles, in its form, a giant prolonged balloon, почти до цилиндрической формы воздушный шар, который может иметь which can размеры be of many измеряемые miles. километрами. Таким образом, абсолютно неверны мнение о том, что Wherefore, it is completely wrong to believe находится that в Kundalini is Muladhara located in the coccyx or in the Muladhara chakra. находится далеко за пределами No, Kundalini resides far outside the material body, соединена but is linked with it by a special channel connected to the front bottom part of Muladhara. подходит к передней и нижней части Муладхары. Сознание обладает способностью к количественному росту. A consciousness has the ability to grow Энергию quantitatively. для такого роста сознания We receive the energy for this growth from our ordinary food, first of all. но от того, что именно мы едим, Nevertheless, the quality of the accumulated energy of the consciousness depends on what we eat and what зависит emotional от states we live качества in. накапливаемой энергии сознания. В частности, от убойной пищи Specifically, from killed food, we receive the coarsest energy. From vegetarian food, the subtlest one. необходимо отметить, что сознание также обладает Let me note способностью that the деградировать, consciousness уменьшать can degrade as well. Its Это size происходит can decrease. при затяжных This happens due to prolonged states of fear, or when one feels offended, подавленности suppressed by someone, or during similar depressive emotional states. ну и при тому подобных, так сказать, плачевных, забитых состояниях сознания. Ну, а вот ту лучшую So, the best part of every one of каждого us, из нас, as a как consciousness, сознание, которое образуется the при part испытывании that is нами accumulated when we feel the subtlest emotions of love, tenderness, and other similar states, including sexually tinged tenderness, все это Бог this part is hidden, so to speak, by God from us in the container в of тех самых Kundalini. копилках кундалини. Чтобы мы эту God does this so that we do not waste this very valuable energy. Но когда мы
своем духовном продвижении Nevertheless, when we reach a certain level of spiritual development, we gain a right to unite ourselves as jivas, or individual souls, with our own kundalini. с собственной же кундалини. Для этого кундалини должна быть разархивирована. For this, it is necessary to unarchive or decompress it. Вот этот процесс называется This process is called raising of kundalini. такая работа с кундалини совершается за Such work несколько is performed in several stages. Вначале вся копилка кундалини First, the должна быть entire container of kundalini has to be brought closer to the body and connected to it through the Muladhara chakra. Причем сделать самостоятельно это нельзя. It must be mentioned that one cannot do it by oneself. It is done by a spiritual master, Духовный a мастер, divine teacher. божественный учитель. Затем адепт, лежа Then, lying on the back with the eyes opened, in daytime, время суток, желательно утром, когда preferably in the morning, the time then we have a lot of strength and the tiredness does not prevail, адепт вводит one introduces one's arm of the developer consciousness through the Muladhara into the container of Kundalini and awakens Kundalini there. и там он пробуждает ее. От этого и происходит This causes an archiving or decompression of Kundalini несоразмерное and an increase of its volume. ее объема. Это напоминает как бы вскипание This process resembles the situation where champagne gushes from a warm bottle. и тогда поток The flow of Kundalini, which is seen like the subtlest white light, starts running through the meridians of the body. устремляется Prepared for this in advance with the help of the methods of Raja Yoga. приемами раджа-йоги. Управляемое самим практикующим теперь проведение кундалини By directing Kundalini through different energy structures of the body, the practitioner can significantly heal his or her body. радикальное исцеление. И вот пройдя сквозь тело насквозь и излившись After passing through the body and flowing out from the Sahasrara chakra, Kundalini is accumulated behind the head of the lying body. это тоже значимый, This is also an important moment, поскольку он позволяет because it allows the practitioner to enter this cloud, so to speak, of Kundalini and identify himself or herself with it. и отождествляться с ним. Ведь это атмический свет. This is living atmic light. Это This is собственная an atmic атмическая part of the practitioner. часть практикующего. Такая работа длится несколько дней, пока Such не work иссякнет continues весь for поток several Кундалини. days until the reserve of Kundalini runs out. Но в дальнейшем он будет продолжать накапливаться.
However, in the future, this reserve will be replenished during meditative communication with divine teachers, representing the Creator, and during tender and loving emotional communication among the members of the spiritual group or community. Друг с другом членов духовной общины. Ну и повторю, что эту работу, разумеется, можно проводить. Let me emphasize once again that this work can be done provided only that all chakras and main meridians are clean, А также после освоения не только and the practitioner has mastered all the stages of Raja Yoga and the principal stages of Buddhi в том Yoga. числе надо Among other things, it is necessary to become a huge consciousness которые that can act with its arms, работать руками сознания, arms of the consciousness, способным перемещаться and is между capable of moving from one spatial dimension to another. Именно это позволяет This is what allows one to find one's own Kundalini, собственную feel it, воздействовать на work неё, with it, и затем and сливаться then с ней. merge with it. Повторюсь, что работа по разархивированию I repeat that the work on unarchiving Kundalini is realized with the purpose of enriching oneself with, paradoxical as it sounds, one's own energy, стремиться and advance more successfully с использованием with the help of this energy к дальнейшему to the познанию, further cognition of the multidimensional Absolute слиянию с and to the mergence with the Creator, дальнейшему as well as to be able to realize more effectively the service to Him. у кого кундалини пока еще не As for накоплено, those who have not accumulated Kundalini yet, now they know how to grow this divine potential in themselves. Ну и так, для того, чтобы So to begin working with raising of Kundalini, it is necessary to fulfill the two following conditions. первое, это должно быть прочищено First, all the chakras and meridians of the body, чакры и меридианы тела, including Sushumna and middle meridian, срединный which unites all the chakras, have to be cleansed. все чакры. Это всё подробно It is described in написано our в book нашей книге. Eco-Psychology how to do this. Второе, это надо познать Second, it is necessary to cognize the eon or the spatial dimension of Proto-Prakriti. The chart of the localization of eons in the process of their cognition is presented in the same book Eco-Psychology. Для чего это нужно? Why does one need this? One needs this because from the eon of Proto-Prakriti it is possible to see one's own Kundalini. От тела из анахаты To do this, we exit from the Anahata backward, cross the mirror, fill with ourselves the eon of Proto-Prakriti, and find the container of Kundalini. кундалини. И изучаем его. We study it, потрогать, изучить, can touch увидеть. it and see Kundalini. Можно увидеть, что We can see the state of this energy. состояние энергии. Вот эти энергии, они не In this в одном container, виде, the как energy говорит is not Кундалини, in a как free говорит, form, а как but бы in в the виде form спирали. of many separated small spirals.
То есть кундалини находится In как other бы words, Kundalini is presented there in an archived or compressed form, speaking in computer language. и вот всю эту And all this энергию energy можно can be unarchived or decompressed. Как это делается? How can one do this? Вот имеет мне смысл лечь Shall I put my body on a mat, on the ground, or not? Let's not. Я-то вполне могу ощутить I себя can как сознание experience в лежачем myself положении, as a и consciousness in представить the lying себе. position, and you can imagine this. И вот нужно лечь на спину, So it is necessary to lie on the back, on a mat, or или on a ложиться на bed. постель. This shouldn't be done Это at не ночью night, это but in делается, the а утром, morning, когда много the сил, time when we have a lot светло. of strength and it is daylight. Или We can do ходить this вот в even in a отсутствие forest насекомых, if there are no если- insects. If there are, we can use an insect repellent. И вот мы ложимся на спину, So we lie down on the back начинаем and try to bring Kundalini приближать, closer to the стараться body. приблизить к телу. Вот это самый ответственный This is the этап, most потому important что сам phase, практикующий не волен because a это делать. practitioner Что удается cannot сделать это, если go through it помогает alone. This божественный can be done only with the help of some divine И вот teacher. если кундалини приближена If Kundalini is close to the Muladhara and united with it, то можно then it is possible to reach Kundalini through the Muladhara with the arms of the consciousness. там начать. Then one reaches it, one needs to begin moving one's arm. И вот если And if one does this, это делаем, the то energy Kundalini starts flowing through the Muladhara into one's body. и мы сами можем открывать ей дорогу внутри Inside the тела, body we can direct Kundalini through cleansed meridians. Middle meridian, Sushumna, Vajrini, Chitrini and front channel. можем открывать для нее ноги, We can руки, open голову, our части legs, тела, arms, head пропуская and any эту other энергию. part of the body for this energy И это and let приводит it к flow исцелению through them. самых разных болезней. This results in the healing of От diverse самых разных и diseases. страшных болезней. Таким In this образом, way мы we can исцеляем heal even the most serious diseases, because this energy is the divine energy и and nothing can resist it. противостоять. И кундалини выливается через верхнюю After чакру this, головы, Kundalini flows накапливается out в from the upper голове, chakra of the head and is accumulated behind the head of the lying body. We can enter this accumulation of the divine energy Kundalini, experience ourselves inside it and be in it. А потом этот сгусток Later, this accumulation dissolves. растворяется Where в does it воде dissolve? Творца. It dissolves in the abode of the Creator. Космическая энергия In this case, the atomic energy merges with Paramatma, в изначальном the сознании. primordial consciousness of the higher self, of the Но higher поскольку мы I. уже привыкли быть And because we have accustomed, while working with Kundalini, to being behind the head, войти в мешок it is кундалини, impossible его to охватить enter the нельзя. container with Kundalini because the energy is in an archived form there. Сгусток кундалини, However, который we can формируется enter the accumulation of Kundalini that forms behind the head after its unarchiving, и мы можем and we can приучить себя accustom быть ourselves to being this atomic energy, причем собственной. our own Это есть energy. часть меня. This is a part of us. И вот вслед за ней Additionally, мы by можем following this energy, we can learn to flow into the Paramatma, изначальное вселенское that is the primordial consciousness, and we can learn to be it. Ну, вот такова. Well, this is the essence of Kundalini Это я Yoga. рассказал
although I have described only one exercise. Но чтобы And in order to comprehend the entire methodology, watch our other films, читайте read our books, книги и, несомненно, and of course work on yourselves by using these methods. But start from the basic things, not from the advanced ones, and of course not from the final ones.